No, away from everything. Away from all this. What? Hah? What do you mean? Apa yang kamu pikirkan? You know full well what I mean. Wait a sec. You mean all? No! Cuk. Alamak. No! Sophie, why did she? Tidak bisa bertok-tok, guys. This isn't making any sense. Anjir, apa itu, coy? Shopee-nya berubah jadi itu kah? Cuk, Was it you who made her do it? gimana ceritanya? Why? You sick fuck! Yo, welcome guys. Kembali lagi bersama gue Papoy 1205. Di video kali ini kita akan melanjutkan game Cry of Fear. Tanpa berlama-lama dan banyak bacot ya guys. Ya, langsung aja kita lanjutkan perjalanan kita guys. Oke. You get hunting rival. Oh. Ini tempat kita nge-save kemarin coy. Kita cek apa yang ada. Oke, dek, cuk, nggak ada cuk. Astaga, kita ganti aja guys, pistol ganti 2, 3, oke. Ada nggak sih peluru kita? Kosong coy, semuanya kosong coy. Anjir coy. Udah ganti pisau ya coy. Terus kita kemana ini? Ntar ya. Kita cek map dulu guys. Di sini kita cek map dulu. Ini tempat apa ini coy? Di sini. Lokasinya di sini. Sini. You are here. Oke. Kita disuruh mencari sesuatu, guys. Cari kunci. Nggak ada orang, coy, malam-malam gini. Ini sepi amat coy, orangnya pada kemana ya? Di sini? Di mobile map ini. Padahal kotanya mewah guys, tapi nggak ada orang coy. Yaudah, pakai aja. Kita gali kunci di sini guys. Ternyata kita menemukan kunci. Anjir coy, harus buang salah satu guys. Oh iya, mapnya aja buang. Map ding. Sekopnya aja buang. Drop. Ya udah, ambil kuncinya. Oke. Wih. Anjir. Cuy. Gue denger sesuatu, Cok. Pas kita ngambil kunci denger napas orang, coy. Anjir, Cok. Sumpah. Wih, cuy. Anjir, cuk. Terbang, cuy. Bangke banget. Aiman. Anjir, rame banget, cuk. Aida, tenaga kita habis cuy. Anjir. Cuk, mana jalan keluar guys? Cuy. Punyang cuk. Mana dia? Anjir.
Wih, cuy, cepat. Oke, kebuka. Sumpah. Gem goblok banget, cuy. Apa itu, cok? Bunyi apa lagi, guys? Sumpah ini suaranya nggak bisa dikecilin apa? Ini nggak bisa juga. Ih, mama. Gelap kayak gini gua. Anjir, kita nggak ada peluru. Suaranya mungkin menjadi lagi. Anjir, nggak bisa, cok. Kita butuh darah, guys. Bisa dibuka. Mana ini? Mana kita ini, coy? Perasaan udah gue buka, coy. Anjir. Bro. Bentar. Mana kita? Nah. I need magazine. Kita butuh magazine, guys, sumpah. Nah. Jadilah. Gak ada apa-apa. Kita cek di pintu sebelahnya, coba. Gak bisa. Memang ini jalan satu-satunya sih. Gak ada jalan lain, coba. Nih, nggak bisa, coy. Save dulu lah. Gila ya, cok. Nggak ada peluru, nggak ada apa-apa nih. Ini apa? Anjir. Suara apa itu, cuk? Hoodie-nya udah kita ambil, guys, ya. Adakah sesuatu yang bisa diambil? Ini panci nggak bisa diambil, cuk. Nggak bisa. Gelas juga nggak bisa. Cuy, selewat sini, cuk. Anjir, ada yang ngeludahin, guys. Anjir, cuk. Ini pelan-pelan kecicil kita ini, cuk. Kita naik genteng, guys. Wih, kok nggak bisa? Anjir, cuk. Wih lah. Darah kita kok sekarat, guys. Siapa yang nembakin itu? Itu. Anjir. Ini kita kemana? Woi. Shit, man. Please lah. Kasih magazine, bang. Woi. Anjir, cok. Kau. Anjir, cok, darah kita sekarat, guys. Aduh, sesak napas gue, coy. Anjir. Kita kemana lagi, guys? Cocok, please lah. Woi. Mana kita ya? Cuk. Bangke banget, coy. Ke sana. Ih, darah gua, cok. Dah. Status lagi mati, coy.
Anjir, Cok. Jalannya kemana, guys? Astaga, nggak ada magasin lagi. Yaudah kita hati-hati aja, guys. Hati-hati. Harus berhasil, Cok. Goblok. Panik duluan gua, Cok. Aish. Apa ini? Nah, sini. Cok. Cuy, sumpah coy. Ini gimana ya? Kesana. Tapi ada orangnya. Cok. Wait. Bingung gue, coy. Kemana ya? Sini. Gak bisa. Lama-lama darahnya tipis juga, coy. Diludahin sama hantu kunyang. Anjir, Cok. Bislah, guys. Nah, ini magazin. Akhirnya, coy. Akhirnya. Cok. Kita ganti senjata. Nggak kelihatan, coy. Nggak bisa. Dari atas, mancing dulu. Nah, terus kesananya gimana? Wih, kau. Mincok. Reload dulu lah. Ih, kelamaan reloadnya, anjing. Terus kita pakai pisau biar lompatnya ringan. Ya bisa lompat ini kan, bro. Bro, please lah, bro. Bro, bunyi apa itu, Cok? Anjir, Cok. Bisa nggak ya? Cuy, gua ragu, coy. Nah, akhirnya bisa, Cok. Ih, apa itu, cuy? Ih. Kau. Ini kemana? Kemana ini, bro? Bro, sini ya? Cuy, ngeri amat, Cok. Anjir. Ini kemana lagi? Cok, pelan-pelan dah, pelan-pelan dah. Darah tetes, coy.
Akhirnya. Sophie? What the hell are you doing here? Dia kenal, Cok. Oh, hi, Simon. Sophie. What? I don't understand anything now. Ini yang nelpon What dia is di it bawah that tadi, you don't guys. understand? What do you think? The whole fucking city is crawling with monsters and I mean, suddenly you just turn up on these rooftops? What are you doing Di here? atas. What are You you hurt? doing here? Apa yang kamu lakukan di sini? Monsters? Monster? Simon, you're scaring me. Kamu menakuti saya. What the fuck? This is just sick. Well, maybe it's just... Mungkin itu hanya baiklah, mungkin Let's itu talk hanya. about something else. Oh, How have dia you been? ngajakin ngomong tentang sesuatu. I don't know. Aku tidak tahu, kata Simon. I'm just confused. You? Aku hanya ketakutan. Not too bad, thank you. Better now that you're here. Yeah. Sekarang kamu lebih baik di sini. Ya, I'm I'm glad glad you're here too, Sophie. to Sophie. I've been alone all this time. Selalu sendiri setiap waktu. Sounds tough. But what about yourself? Why are you here? Bagaimana tentangmu? Are you hiding up here from those things? Kamu di No. mana, Sophie? I really don't understand what you're talking about. I'm just thinking. Thinking. Aku hanya Yeah, berpikir. I've been doing a lot of that too. Do you remember how you got here? I don't know. No, because Dunia udah I mau woke up kiamat, myself, sempat-sempatnya but ngobrol it di wasn't atas, an alley coy. and wait, I can probably show you. No. Hush, Simon. Can't we just sit here for a while? Yeah. Sure. Ini Sophie kejebak, coy, di atas, coy. Nggak bisa turun, coy. Tapi dia kok nggak tahu ya tentang monster, coy. Tentang zombie gitu. Do you want to know something? Yes. Yes, I do. I want to know just what in the fuck is going on here. Is it about that doctor guy in the gas mask? Doctor? Ketemu dokter Simon, Guy please. katanya. No, I mean about Ketemu school. zombie pakai masker. Yeah. What? Well, I don't know if you knew, but I always had a hard time at school. You were pretty much the only guy who was kind to me. I never said it, but I really Yeah. want to thank you for making my Sebenarnya life enak, a little guys. bit more bearable. Kalau misalkan You're kita a cute guy, Simon. Yeah. hidupnya itu sama orang yang Yeah, kita you did suka have it pretty rough. berdua, cuma kita berdua aja di bumi, ya aman-aman aja sih, guys. Mulai hidup baru. I guess I helped you because I liked you. You were one of the prettiest girls at school and I Pretty don't know, I girl. just Pretty girl, enggak tuh. guess I wanted to Cuk, protect itu you. kunyangnya masih terbang di sana, belum ditembakin, coy. I love you, but I think I could if we got to know each other better. You're so beautiful, Sophie. Why haven't you Kamu said begitu anything? cantik, Sophie. I never had the courage. I Udah mean, punya rasa deh, coy. I Suka wasn't deh sama exactly Sophie. the toughest kid in school, was I? Hmm, But now we're here alone. I feel stronger. I've always liked you, Sophie. Oh, Simon, I don't know what to say. I always liked you too, but not in that way. ini bukan I always jalanku. thought that you were just a friend. Nothing Kita hanya more. teman I'm sorry. dan tidak lebih ya. Oh. Maafkan aku, anjir, coy. Simon patah hati, coy. Lagian kenapa Sophie dah? Jelas di bumi tinggal berdua ya. But Ya udah nikmatin aja gitu. damn, so much stuff has happened lately. Iya. All this craziness, the darkness and the monsters. I think I'm going crazy. I'm so glad I found you. I know. A lot of things have been going on lately. Yeah. Udah mulai Was it pusing. you who tried to phone me, by the way? Anjir, Yeah, cok, patah I hati wanted to Simon, talk to you. guys. To get away from it all. Oh, but what?
Out here? No, away from everything. Away from all this. What? Hah? What do you mean? Apa yang kamu pikirkan? You know full well what I mean. Wait a sec. You mean all? No! Cuk. Alamak. No! Sophie, why did she? Tidak bisa bertok-tok, guys. This isn't making any sense. Anjir, apa itu coy? Sopinya berubah jadi itu kah? Cuk, Was it you who made her do it? gimana ceritanya? Why? You sick fuck! Apa ini, Cuk? Coba kita nol. Lah. Balik ke sini, Cuk. Oke. Anggap aja itu misinya udah selesai, guys. Sopinya malah hilang, Cuk. Terus kita mau kemana? Beri saya sesuatu, beri saya darah. Kayaknya kita balik aja deh, guys. Cuk, bunyi apa itu, cuy? Ini apa? Kantong plastik anjir. Nggak bisa kebuka, nggak bisa kebuka. Anjir, cok. Nah, terus kita kemana ini, guys? Apa itu, cok? Mana yang tadi? Kita udah patah hati nih, coy. Sini kau. Anjir, cok. Suaranya bikin merinding, guys. Mana dia? Mana ya, cuy? Bre? Mana, bre? Oh, itu. Mana lagi? Kita udah patah hati nih, guys. Ditinggal Sophie, coy. Mana, cok? Ada satu lagi. Wow. Nah, di sini kita harus kemana ini, guys? Tadi kita ke sini. Coba kita lihat. Jangan sampai ada yang ketinggalan, guys. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nggak bisa dibuka. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, lantai 1, lantai 2. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Di sini. Ini tempat kita tadi, guys. Anjir, cok. Pusing gue, coy. Kemana lagi arahnya? Kemana lagi arahnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak juga bisa. Anjir. Balik lagi, bre. Balik. Putar arah. Si Sophie udah nggak ada harapan, coy. Mau kita selamatin. Ya udah, kita lanjutin misi aja, guys. Bentar. Ini di 3. Oke. Seperti gini. Anjir, cok. Reload dulu.
Kenapa nggak di reload? Baru gini. Yuk kita pulang aja, pulang. Balik bleh, pacu bleh. Oke. Cari sesuatu coy. Ini nggak bisa dibuka. Cuy, kita kemana ya? Oke. Kita masih butuh kartu, coy. Anjir, cok. Di mana ya kartunya? Kartu. Kan nggak ada kan? Cuy, apa harus ngelain monster yang di atas ya biar dapat kartu ya? Kan nggak mungkin, cuy. Masa kita ulang lagi, cok? Ntar. Nah, ini apa? Anjir ini. Sophie, Simon, let me go. I love you, Sophie. I have to leave. Please, I fucking love just you. let me go, Simon. Chapter 4. Akhirnya kita mendapatkan kartu, guys. Kasihan, cok, Sophie. Kenapa lah kamu bundir, Sophie? Tuh udah rusak, coy. Kena psikologinya, coy.